Listening 2.50. Listen to the story and number the pictures. The Children of Lear. A story from Ireland. A long, long time ago in Ireland, there was a very important man called Lear. He lived in a castle with his wife and their 4 beautiful children. But one day, his wife died. Lear and the children were very sad. A few years later, Lear married again. His second wife was called Aoife. She loved Lear, and at first she loved his children. But soon she stopped loving the children because she didn't want to share Lear with them. So she made a terrible plan. One day, she took the children to a lake. While they were playing in the water, she said some magic words. The water turned to fog, and Aoife started to laugh. She laughed and laughed. The children looked at each other, and they saw that they were swans, beautiful white swans. "You aren't human now," Aoife said. "You're swans. But I have left you one human thing. I have left you your voices. You can talk and you can sing. Your voices will be the most beautiful in the world." Then she said, "You will be human again in many years when you hear the sound of a church bell." Lear looked all over the castle for his children, but he couldn't find them. Then one of the swans flew to him and told him the story. He was furious, and he sent Aoife away. Lear visited his children on the lake every day. He listened to their beautiful singing, and he was very sad. Eventually, he died, and the swans flew away. Many years later, the swans were living on a small lake near the sea. One day, they were singing their beautiful song when an old man called Mature heard them. He asked, "Are you the children of Lear?" They told him their story. Mature invited the swan children to live with him. He lived near a small church, and he decided to make a bell for it. He found lots of old swords and shields, which he used for their metal, and he started to work. At last, the bell was ready. As Mature rang it, a white fog appeared on the lake. The wind blew the fog over the swans. Then the fog changed to all the colors of the rainbow. The wind blew the fog away, and the children reappeared. And that is the story of the Children of Lear. Chicos, este ejercicio lo escucháis varias veces, ¿vale? Para que cojáis la idea general un poco de la historia. Cuando lo hayáis escuchado varias veces, ponéis los números en las viñetas para ordenar la historia. Si necesitáis irla parando, pues lo paráis, pero lo ideal es que cojáis la idea general de la historia. Cuando terminéis, os vais al ejercicio 3. Es sobre la misma historia. Volvéis a poner la historia y aquí sí la podéis ir parando para ir respondiendo a las preguntas. Aquí tenéis que tener en cuenta que hay 2 tipos de preguntas. Las que empiezan por partícula interrogativa, como por ejemplo la primera, how many, que tenéis que responder con un número porque os pregunta cuántos. La tercera, what. La quinta, who, ¿vale? Son todas con partículas interrogativas menos la 2. Todas las preguntas que empiezan con partícula interrogativa, todas menos la 2, requieren de respuestas largas. La primera, por ejemplo, how many, pues tendréis que responder con un número porque os pregunta cuántas. La quinta, por ejemplo, quién, pues tendréis que responder con una pregunta. La tercera, la cuarta, la sexta, que os pregunta con what, pues tendréis que responder con una afirmación sobre algo porque os pregunta qué, ¿vale? Todas las preguntas que empiezan con partícula interrogativa requieren de respuesta larga. Y luego hay otro tipo de preguntas, como por ejemplo la 2, que empiezan por un auxiliar.
La respuesta a ese tipo de preguntas son respuestas cortas y pueden ser con yes o pueden ser con no. Si es con yes, ponéis luego la persona, que en el caso de la pregunta 2 sería la persona sí, y luego el auxiliar en afirmativa, porque es did, ¿vale? Y luego si fuera no, pues sería la persona y el auxiliar en negativa, porque la respuesta es negativa. Ponemos este auxiliar porque la pregunta es con did. Si la pregunta fuera con do, la respuesta sería con do. Si la pregunta fuera con will del futuro, pues la respuesta sería con will, ¿vale? De todas formas, cualquier duda me preguntáis. Y este ejercicio le vamos a corregir el jueves cuando hagamos la videoconferencia todos juntos, ¿vale? El resto os mandaré las respuestas el miércoles. Un abrazo.